Stell dir vor. Du stest vornem alten, verstatten Spiegel. Sein Glas ist von der Zeit gesegnet. Vielleicht hast du schon mal gehört, das Spiegelmeer sind als nur Bait. Die Unserjurs reflektieren. Sie kennen Geschichten. Urslan von der Vergangen, die wir festhalten, und von einer Zukunft. Neu nu, no. You kunt, nu. Die uns manchmal mehr erschreckt als ander. Was aber, wenn dieser Spiegel nicht near den Erscheinung seht. Sandorn auch den inneren Kampf und den versteckten Traum. Hut erfährst du, wie ein solcher Spiegel, den Leben verandern kann und den wie du. Wie der Held in einer unvergesslichen Geschichte. Die dunkel und sitten deiner Seele, in Licht verwandeln nur, kannst. Wenn du diesen Spiegel betrachtest, bemerkst du das, mehr ist, als nur, ein Gegenstand. Es FHLT, sich an, als Wort, dich, anstaren, als was, erdc, das du selbst noch nicht verstehst. Was wenn der Spiegel dir nicht nur die Wahrheit über den Alcien seht, sondern auch über den Angst den Zweifel, und all die Dinge die du vor dir selbst versteckst, vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du in deinem Leben immer wieder, in die Gleichfalle tappst du, versechst dies, in die versechst dies. Der Erfolg scheint immer in Widerfern zu liegen. Der Spiegel ist ein Metaphor. MC Liban, manchmal fühlen, wir uns Calls, Stunden, wir in einem Raum voller Spiegel, die uns näher unsere Mängel, uns Gaugen siegen. Aber was, wenn dieser ein Spiegel dir etwas anders sagen wird? Was, wenn dir die Stärke und den Mut sagen wird, die du bereits in dir trägst auch, wenn du sie noch nicht entdeckt hast. Vielleicht ist dieser Spiegel nicht verfleckt, vielleicht ist ein Werkzeug, das dir hilft, den Angst zu überwinden und den wahren Weg zu finden. Es ist schwer, in den Spiegel zu blicken, wenn den Schwachen seht. Da ist nicht hier, dich zu verteilen. Sagt dir einfach, was du undern kannst, das Beste aus dir herausholen. Und in diesem Moment, wenn du tief in den Spiegel schaust, erkennst du etwas Faszinierendes, du bist nicht allein. Der Erfolg, nach dem du suchst, liegt nicht außerhalb von dir, ist in dir selbst verborgen. Und der Spiegel ist der Schlüssel, der dir hilft, diesen Erfolg verzusetzen. Erfolg ist nicht einfach, und du wirst oft auf Hindernis stoßen. Aber das ist in Ordnung. Du musst dich nicht entmutigen lassen. Denk daran, dass jeder Rückschlag nur ein weiter Schritt auf deinem Weg zum Erfolg ist. In diesem Moment des Zweifels, wenn du den Spiegel betrachtest und dich fragst, ob du wirklich fähig bist, den Traum zu verwirklichen. Erinnere dich daran, die Herausforderung, die du überwindest, macht dich stärker. Es ist nicht der Spiegel. Sehe dir nicht nur den Schwachen, sondern auch die Stärken, die du entwickelst. Wenn du dich den Herausforderungen stellst, es wird Momente geben, in denen du das Gefühl hast, also wie die Welt gegen dich ist. Du wirst sich Nostalgie erleben, die dich zweifeln lassen. Aber genau in diesen Momenten musst du dem Spiegel in die Augen sehen und erkennen. Du bist nicht durch den Misserfolg definiert. Du bist durch den Fähigkeit definiert, immer wieder auswestehen, stärker als zuvor. Den war stark, liegt nicht darin niemals, zu fallen sie liegt darin. Jedes Mal wieder
aufzustehen. Es gibt an Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die genau das sagt. Sie handelt von einer jungen Frau, die in einer kleinen Stadt aufwuchs und von der Welt außerhalb ihrer Heimat tragut. Ihr Familie kennt sich keine teure Ausbildung leisten. Und die Ängste Menschen in ihrem Umfeld sprechen ständig von zu groß und glitch. Sie schaut in den Spiegel und die fragt sich immer wieder, ob sie jemals in der Lage sein wird, mehr zu erreichen, als das, was ihr Umgebung ihr vorgab. Das sie hört nicht auf, an sich zu glauben. Sie sah sich im Spiegel und erkennt ihr Reservoir noch langweilig, nicht so end. Der Spiegel, der sie früher, und ihr Grenzen erinnerte. Werden an zu ihrem Verbendetan, ein Symbol, für ihren unerschütterlichen Glauben. Und sich selbst, was dieser jungen Frau, war die Erkenntnis, dass sie sich nicht von den Ängsten und der Menschen leiten lassen dürft. Der Spiegel zeigt ihr nicht nur ihr eigenen Unsicherheiten, sondern auch die Wahrheit. Sie war viel stärker, als sie dachte. Und so begann sie, Schritt für Schritt, ihr Traum zu verfolgen. Sie absolvierte ihren Abschluss, fand ihren ersten Job, und Arbeit sich immer weiter noch oben. Heute ist sie ein erfolgreich Unternehmerin, die vielen Menschen hilft, ihren eigenen Weg zum Erfolg zu finden. Du kannst das auch. Du kannst deinen Spiegel der Angst, Zweifel und Hindernisse in ein Fenster der Möglichkeiten verwandeln. Nee, vielleicht musst du die Welt nicht sofort verändern, aber du kannst deinen eigenen Blickwinkel ändern. Statt den Spiegel als Hindernis zu sehen, kannst du ihn als ein Werkzeug nutzen, das dir hilft, zu wachsen und stärker zu werden. Wenn du dich heute fragst, ob es sich lohnt, weiterzumachen kann, dann erinnere dich an dies Geschichte. Der Erfolg ist niemals einfach, aber ist immer möglich. Und der Spiegel wird dir zeigen, wie du ihn finden kannst. Schritt steht. Du musst nur in dich selbst glauben, den Mut aufbringen. Den nächsten Schritt zu machen, in die Kraft finden, immer wieder aufzustehen. Erfolg ist nicht das Ergebnis eines einzigen großen Moments, sondern das Produkt vieler kleiner Schritt. Jeder Schritt, den du machst, bringt dich näher an das Leben, das du dir immer gewünscht hast, und du wirst feststellen, dass der Spiegel nicht länger dein Feind ist. Ist dein Verbündeter. Hilft dir das zu sehen, was du nicht sehen konntest. Dein Potenzial, dein Stärke, dein Fähigkeit, zu wachsen und zu übertreffen. Wenn dir dies Geschichte gefallen hat, dann unterstütz uns, indem du auf Gilt, mir klickst und unseren Kanal Erfolgsstories abonnierst. Teil den Gedanken in den Kommentaren und erzähl uns, wie du deinen eigenen Spiegel in ETSs Positives verwandeln möchtest und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Vielleicht ist es genau das, was sie heute brauchen, wieder an sich zu glauben. Bleib dran. Dein Erfolg ist näher, als du denkst. Und der Spiegel, der dich heute noch an dein Angst erinnert. Word bald zu deinem besten Freund, der dir den Weg zu deinem größten Erfolg zeigt.